Karıştırıyorsun işte şey. Ну да, понимаю. Да. Я смотри, когда ты деньги платишь, ты качество даешь. Да, себе даешь качество тогда. Да, да. Ну ладно. Хорошо, это интересно. Да. Что люди гибнут там. Ну, ладно. Дело не во мне даже. У меня просто немножко другое мнение. Согласен насчет этого. Все равно качество на самом деле нужно. Да, ну понял качество. Да. Еще что-то не хватает работы. Да, понимаю. Ну да, тихая замочки. Просто отработаешь, нарабатываешься, просто нарабатываешься, и все. У тебя одна единственная судьба, как ты ее потратишь? На праздность. Ну ладно. Да, ну, вдруг догонят. Аж ты праздный, а там война идет. Возьмут и догонят, ну, внуков ты и догонят. А тебе и не надо, ты выродок, потому что ты свою жизнь урегулировал вместе с женой. Да. Хотя ты два сына, и то два с половиной, и то геи. Да, и выродки просто. Ну, меня не касается, я просто объясняю, что да, а вдруг как бы... Ну ладно, сяду. Ну, как не касается, я просто вообще в целом говорю. Ну, это понятно, я просто говорю, что твои проблемы никто решать, кроме тебя, не будет. То есть, как бы тебе так нравится жить, жить, только не думай, что ты безнаказанным будешь. Только это все понарошку, надувное. Все не по-настоящему. Это просто... Ну да, понял. Ну да, ну надо нарабатывать, да, вот это. Я так думаю, да, это. Не, я пока не. Ну, что ты ко мне пристал-то? Света говорит, что за это? Ну, во-вторых, ну, ладно, всё, ну, да. Ну, тебе так говорить, потому что, да. Вот, точно.
Груда. Нет, наоборот. Наоборот, плохо играет просто всё. Наоборот, смотрит на себя. Да. Ну, чпать.
Наоборот, мы переживаем. Марко, наоборот. Да, да, да.
Сусана, Сусана. Спойлер, спойлер. Да надо, это есть, но надо. Ты меняешь, что ли? Ну, это... Как это? Ну, там... ну, ну, да. Нормально, значит, надо плана твоего не надо. Да, вот это.
Ну, нет, ну, отдать песню. Да, я так что знать. Да, да, ну, вот это он. А, ну нет.
Надо.
Посещаю, да, что ты такое говорил? Я не хожу на дневники. Что ты давно уже ничего не ходил. Да, да. Да, да, все свои. Да, да. Все свое. Наоборот, наоборот. Нет, нет. Не знаю, никто не смотрит. Ничего. Сильнее, что ли? Плохой connection. Ладно. Наоборот, наоборот, наоборот. Да, да, да. Наоборот, ты что будешь? Это есть. Все ровно. Все ровно. Короче, я вас не могу понять. Чё, ну а как? Ну а что ты хочешь? Наоборот, нет. Да, наоборот. Он, да. Э, ну вот наоборот, только да, вот имеет в виду, да, да. Наоборот, да, наоборот. Ну, нет, он просто думал, не знаю, у вас там настройка компании, кстати, так. Ну, ну типа это, да. Да, наоборот, да. Ну, мне-то что? Мне-то что с этим быть? Ничего.
здоровья. Вот проверим. Тем более. Да, это есть. А зачем мне это скрывать? Мне надо вперед двигаться. Да, вот это тоже, чем тебе тираж. Да. Да. Мне это не надо. Вот это, возьми вот. Да. Ну или поскольку. Ну или не надо вообще. Да. Ну, вот так. Ну, то есть, это, ну ты понял, короче. Это есть люди, которые этим занимаются, я не буду этим заниматься. Я же тебе, что, непонятно, что ли? Скрябин сначала научился играть на пианине. Представляю, как это так. Ну, что надо. Я просто так уже сказал, что да, надо просто уметь. Ладно. Я это вообще. Изменить антипсихиатр. Вот Света говорит, что
дельше. Для себя, ну верно, ну ладно, это уж так. По идее, для себя много не надо. А, ты в бытовом смысле, что ли? В целом. Уважение, любовь, и чтобы подруга давала беременность, не боялась. Ну, наверное, нет. Я тоже так думаю. Здесь более чем ну, наверное, да. Вот это вот. Ну да. Вот видишь, как они все против меня. Совместимые, да. Вражду себе это. Ну, как бы неважно. Неосознанность. Да. Неосознанный страх своей, конечно, как мама своей. Ну, это уже твоя Таня, быстрее, что ли. Тоже даже не. Ну, это да,
Yay! Ладно, это не совсем то.
вот это, да, твои это не знаю. Ладно, короче, казус. Ситуация интересная, да? Воробья. Другое очень, да, 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 как хочешь, я не держу.
Да, в итоге, блин, такой. Ну нет. Наверное, они там по-своему как-то понимают. Понятно. Спасибо. Опа! Мешает мне. Наоборот, тогда, да. Наоборот. И дальше. Да, через закопанную. Лагает. Да. You write code that 9 will speed.
Hey everybody, Noah Kelman here, and welcome to my channel about modern jazz piano. Today I want to do something kind of interesting and talk to you about mental practice techniques. So as someone who has gone through a lot of different injuries, and actually I'm dealing with a bit of an injury right now, one of the things I'm doing is spending a lot of time practicing away from the piano. And it's funny because every time I'm feeling amazing physically and I spend even hours a day at the piano, I start to actually forget just how much progress you can make away from the piano. And in some cases, you can actually make more progress, right? So I want to show you some of the techniques that I actually use to really, really improve my playing without ever playing a note or even sitting down in front of a keyboard. In fact, these are so essential that I would very, very highly recommend you practice regardless of whether or not you are feeling physically and technically fit in your hands, right? These techniques have helped me personally, I think, build my ears so far, and I would not trade my time working on these mental techniques for anything. So without further ado, let's check this out. So one of the things I like to work on is taking a really tricky progression, something that I can't quite hear yet, and basically learning to improvise over it in my head. So what if we take something like giant steps, for example? So this is a really tricky one, right? We got B major to D7 to G major to B flat 7 to E flat major. Wow, okay. So one thing I will actually do, sometimes I'll start by just playing a bass note on the piano and actually singing an improvisation in my head. I'll try to sing this out loud for you, even though it's going to be painful. But normally I would do this in my head. Simply stop and start again. So you can start, again, this is step one. You start with the bass note in your left hand and do this in your head. But then step two is we're going to get rid of that bass note in the left hand and see if we can really, really hear the progression in our head as well. So. Wow, okay. So sorry about that. Sorry that you have to listen to that. Normally I would just do this completely in my head, but I want you, of course, to hear what I'm hearing. So let's say that I messed up, though. Let's say I couldn't get these first two chords. So close my eyes and try to really formulate some lines. So I'm going to start on the fifth, F sharp. Alright, so that was very arpeggiated. Let's see if we can form something a little bit more bebop oriented here, a little more chromatic. Alright, cool. So you can hear how the gears are kind of turning. Now, I might not have been able to do this as fast at first, right? So I might have to really figure out some of these lines in my head, sing them over and over until I've got it. So, okay, that didn't work. Alright, so that is the process, right? It can be really painful and tedious, but this is how we do it. Now, once you can go through the whole song and do this comfortably, your next step is, I don't even want you playing a bass note in your left hand. I want you to actually just get into your head. First of all, you can start by just singing the progression. So we start with the first note. So you see I got a little tripped up there. I'm pretty sure I did the rest right, just singing the bass notes in my head, right? And I think I could still do that a little better than I did there, but you get the point. Because you want to really be able to visualize the notes in your head. You can actually check yourself like this. So
ba, 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 ba. Right? And just kind of go like that and so on. So if you're trying to learn a tricky tune, in my opinion, doing things this way is going to take you there much faster than simply playing it on the piano. Playing it on the piano, you're going to get away with cheating a little bit, cheating your ears. You're probably going to be playing things you're not really hearing. Doing it this way is going to ensure that you are hearing the progression, because you can't cheat when you're in your head, right? You're going to get mixed up. So once you've got that in your head, now I want you to actually be improvising in your head. All right, so let's give this a shot completely in the head. I'm going to just use a starting pitch. So let's see. There, I visualized myself landing on a D. I was a little flat, but yeah, landed on a D. Okay. Let's try starting at the next part of the progression, on G. So if you can actually do this, by the way, again, I would not sing this out loud normally. I would actually just do this in my head. But if you can do that, check against yourself and be like, cool, I am nailing these changes in my head. Then you know now you're ready to truly sit down at the piano and start improvising. Now you can do this kind of visual practice not just with lines, but even with chords. So, a few videos ago I talked about singing up a chord, right? So if we have this chord, you have to go 1 flat 7 3 13 9. Ouch. Right? Be able to actually sing up it that way. Well, you could do the same thing in your head, right? Without ever being at the piano, you could actually learn voicings and even come, right? And start to actually see and hear voicings in your head. So these are some of my favorite practice techniques, because I might be walking around, I might be on the move, I might be in the car, I might be walking around the store, and I can actually practice a song in my head. So you would not believe, right? They talk about 10,000 hours, right? To truly master something, you need 10,000 hours of practice. Well, in my opinion, if you are doing this in your head, that time actually counts toward those 10,000 hours. You are totally building up your ears. So I highly recommend you do this type of mental practice as much as you possibly can, and it is going to speed up your progress to a point where you won't even believe it. All right, I hope you enjoyed this lesson on mental practice. It's something that I have done for many, many years, and I think it's helped me immensely, so highly recommend you check it out. And if you do try it out, please let me know how you do with it in the comments. Also, if you're someone who would like some help actually formulating a personalized plan for you, feel free to click the link in the description to set up a free strategy call with either myself or one of my teammates. Получается, я как And бы, we can talk понимаешь, я about как бы what не в the теме. Вот музыкант, он получается как бы я мошенник, да? Не важно. Ну, пока так, да, он от себя надеется. Это тоже так. Но тем это надо. На дороге, да. Хорошо сказал, что это... это что ли? Ну, вот это он... Дороге. Ну, наоборот, ну, это он себе...
When it comes to smartphones, there are a few aspects that age quickly and a few that don't. You've got things like processing power, you've got things like cameras. They're improving so fast each year that some mid-range devices can make mincemeat of flagships from just a few years ago. But then you've got materials, the quality of the display, and subtler things like how good the vibration motor is. And it's in these aspects that older flagship smartphones come out on top versus cheaper, newer ones. Those phones may look just as good on a spec sheet, but they'll feel nothing alike when you pick them up. Enter the Samsung Galaxy S9 Plus, a phone that is recent enough that it still comes out on top in terms of power and cameras, but is now old enough that you're getting those premium quality materials for not a huge amount of money. But how much? If you're really keen on getting one brand new, you're looking at somewhere between $450 and $500. But things When it comes to smartphones, there are a few aspects that age quickly and a few that don't. You've got things like processing power, you've got things like cameras. They're improving so fast each year that some mid-range devices can make mincemeat of flagships from just a few years ago. But then you've got materials, the quality of the display, and subtler things like how good the vibration motor is. And it's in these aspects that older flagship smartphones come out on top versus cheaper, newer ones. Those phones may look just as good on a spec sheet, but they'll feel nothing alike when you pick them up. Enter the Samsung Galaxy S9 Plus, a phone that is recent enough that it still comes out on top in terms of power and cameras, but is now old enough that you're getting those premium quality materials for not a huge amount of money. But how much? If you're really keen on getting one brand new, you're looking at somewhere between $450 and $500. But things get really interesting when you start looking at the refurbished options. You can get the S9 Plus for about $330, the standard S9 for about $280, and then, if you're willing to accept one in worse condition, as low as $199. Alright, late last year, Dave2D made a video about how this was a brilliant phone for $500, and since then the phone has become not just even cheaper, but even better. Take a listen to this. When the S9 Plus launched, it got good reviews. It was a great but unsurprising upgrade with a 4 to 5 star rating across the board. The main complaints were that it's expensive considering it's an iterative upgrade, AR emojis kind of sucked, and it had a software skin that felt sluggish. So, fast forward a year, and whilst AR emoji continues to make me look like I should really get some help, the phone's other two weaknesses have been more than just fixed. We've had One UI, which has massively boosted performance. You'll notice it when you're flicking through your recent apps, or changing the modes of the camera. We've got a night mode, which is not just a fresh coat of paint, but saves battery too. And this new material design brings the phone more in line with Google's own. I was never a fan of the way Samsung's previous space age theme looked, but One UI has kind of turned that negative to a positive. There have also been subtler upgrades. Samsung has tweaked the front camera to allow it to better expose your face, and it now lets you, like the S10, adjust the field of view when taking selfies. They've also added in the same scene detection algorithm you get on the newer phones. Another example of a cool new feature that comes with this Android 9 upgrade is, say for example you've turned off auto rotate because you usually use your phone in portrait, but then for one particular task you wanted to use landscape. You now get given this little indicator in the corner that lets you temporarily switch orientation. The point being that, compared to the original Samsung Experience skin that the phone launched with, there has just been a whole load of quality of life improvements. When it comes to flagship smartphone pricing, and there are exceptions, but this is what tends to happen. The phone launches, and for at least a month, it's almost impossible to get it below the launch price. Then a couple of deals and discounts start coming in. You might be able to get 10% off. We see the most significant drops, though, when new phones come out from the same company. And so the S9 Plus saw one drop when the Note 9 came out, roughly 6 months in. And then another when the S10 came out, in total 1 year later. After this point, once the phones get effectively replaced, whilst it will continue to fall in price, the rate at which it falls will be lower. Long story short, right now is a sweet spot. Right now, this phone makes sense.
At close to $350, the kinds of phones you could alternatively buy this year if you wanted brand new are things like the Huawei P30 Lite, the Red Magic Mars, or the Xiaomi Mi 9 SE. And those are all good phones, but you'll struggle to find devices that have IP68 water resistance, phones that can do wireless charging, phones with dual speaker setups, or even just a camera that is this consistently good. Don't get me wrong, there are reasons why you might want to buy a newer, cheaper phone as opposed to a maybe used flagship, but performance is not one of them. A top-end chip from last year is still going to massively outperform any kind of current mid-range chip. If you're a gamer, then games are still going to run better on this phone than them. You might have seen my video on the best smartphones of 2019 so far, where I mentioned that this smartphone is a better buy than the Galaxy Note 9. And to clarify, the Note 9 is similar to the S9 Plus, but with a noticeably larger battery. It's a better phone all round. But the thing is, I couldn't find one for less than about $500. And so the takeaway is, if you can find an amazing deal on it, then it's worth going for. But from what I've seen, the S9 is consistently better bang for your buck. Right now, at least. And yeah, this video shouldn't take away from the appeal of the S10 phones either. They are a massive improvement in not just performance and battery, but design. You pretty much lose the bezels and you get an even better display. But they're expensive, twice the price, and so are really for a different type of consumer. If you can spend for that, I'd recommend it. But if you can't, I'd pay attention to the Galaxy S9 and S9 Plus. If you enjoyed this video, it would be massively appreciated if you could subscribe to the channel. My name is Aaron, this is Mr. Who's Boss, and I'll catch you in the next one. Да наоборот. Да. Ну, Всем привет, меня зовут Денис Шевченко и сообщество «Первый лад» с коротким обращением. Осталось уже меньше 2 дней распродажи в честь начала нового учебного года. Каждый день мы открывали для вас новые тематические предложения наших курсов, и теперь настал тот миг, когда они открыты вообще все. И это прекрасная возможность для вас подобрать курсы, которые нравятся лично вам, со скидками до 75%. Нажимайте на кнопку под видео, чтобы узнать все подробности нашей распродажи, пока у вас еще есть время на это. Спасибо за внимание, всем пока. я не чувствую. В этой серии «Сталкер» артефактам отведена большая роль. Это таинственное образование, которое порождается аномалиями, и именно за ними большинство сталкеров отправляется в зону, на ней заработать на продаже артефактов большие деньги. Однако вы можете заметить, что сталкеры почти никогда не трогают артефакты своими руками. А от всех найденных артов они стараются как можно быстрее избавляться и продавать, и даже почти никогда не носят их в своем рюкзаке. В данном видео вы узнаете, почему сталкеры так не любят лишний раз прикасаться к артефактам. Но для начала давайте ответим на вопрос, что такое артефакты? Артефакты — это еще до конца не изученное аномальное образование. Иногда под действием аномальной активности разные мусор, предметы, частички плоти или прочее могут деформироваться и полностью менять свои физические и химические свойства. Так и рождаются артефакты. Почти каждый артефакт в игре имеет свои уникальные свойства и способен влиять на человеческий организм, улучшая какие-то его характеристики. И это влияние на организм может быть как и благотворным, так еще и вредоносным. Влияние артефактов на организм человека.
Когда артефакт попадает в руки или близкий контакт с человеком, он сразу начинает влиять на клетки организма сталкера, тем самым потихоньку мутируя его. Например, некоторые артефакты электрической природы, такие как батарейка или пустышка, положительно влияют на мышечный тонус и общее самочувствие человека. Во время ношения он чувствует прилив энергии и сил, улучшение настроения и мотивации, а также учащается сердцебиение, потребление кислорода в воздухе, улучшение мышечного тонуса и даже развитие сухожилий и дополнительных мышечных волокон. И я даже пример таких мутаций — это монстр Снорк. А как другие, уже более мощные артефакты способны влиять и мутировать на организм человека, вы узнаете после короткой рекламы. Free Fire — это бесплатная королевская битва для iOS и Android с мощной кастомизацией. На большой остров высаживаются 50 игроков, но победитель всего один — это последний выживший. В твоем распоряжении десятки видов холодного и огнестрельного оружия, транспорт и огромные игры эксклюзивных намного грубее, защищая пуль порезов. Клетки человека под воздействием этих артефактов начинают ускоренно делиться, создавая более плотный кожный волосяной покров на теле. Кожа во время воздействия этого артефакта грубеет настолько, что даже острые ножи с трудом способны ее разрезать. Точно таким же плотным кожным покровом обладают и некоторые мутанты, такие как, например, псевдогиганты, химеры или контролеры. Кожа этих монстров настолько грубая, что даже автоматные пули едва пробивают ее. Артефакты псионической природы по типу лунного света или аленького цветочка напрямую влияют на психику и мозг человека. Они ускоряют активность клеток головного мозга, тем самым улучшая способность человека противостоять пси-излучению, а также из побочных эффектов они могут создавать новые образы в голове, паранойю или даже навязчивые желания. Так, например, еще до конца не изученный артефакт аленький цветочек из чистого неба вызывал у женщины резкое желание познакомиться с владельцем данного артефакта. Некоторые мутанты, такие как пси-собака или контролер, обладают подобной очень развитой психикой и могут даже влиять и подчинять себе рассудок других существ. Артефакты, ускоряющие заживление ран, такие как глаз, пламя и другие, действуют в первую очередь на метаболизм человека, в несколько раз ускоряя его. А очень быстрый обмен веществ влечет за собой следующие негативные последствия. Постоянное чувство голода, уменьшение процента жира в организме, худоба, четко видимые вены на теле, а также раздражительность и агрессивность. Кстати, симптомы в точности описывают некоторых мутантов зоны по типу излома или псевдособак. Полная же противоположность этим артефактам — это артефакты класса колючка. Все виды колючек выводят радиацию из организма, но выводят ее самым естественным путем, через кровь. При ношении подобных артефактов у владельца начинаются проблемы с кровеносным давлением. Сразу же начинает идти кровь из носа, из ушей, рта, а при наличии ран кровь начинает быстро сочиться уже через них. Все это ведет к тому, что владелец просто не заживает раны, и он вынужден ходить с огромными порезами и рассечениями кожи, которые все никак не затягиваются. Подобный эффект вы можете заметить практически у всех мутантов зоны. У слепцов, например, проглядываются огромные незаживающие раны на полтела. Никогда не затягивается так же поврежденная кожа у снорков, а у кровососов вообще мозги из головы торчат, а о чем тут говорить? Естественно, что все эти мутации влияют не только на самого человека, но еще и на его потомство. Так, например, артефакт Колобок активно изменяет и переписывает генетический код владельца, что практически не сказывается на самом человеке, но ведет непредсказуемые мутации на потомство. То есть у сталкеров редко, когда рождаются здоровые дети. И эта тема, кстати, была более раскрыта в книге «Пикник на обочине». Там у детей сталкеров всегда имелись какие-то разные странные мутации. В чистом небе из Припяти есть даже артефакт принцип действия, который не изучен вообще наукой. Это светляк. Светляк предназначен для восстановления здоровья игрока, однако же по канону он способен всего за пару минут вылечить уже умирающего человека. Но как он это делает, ученым пока неизвестно. Известно лишь то, что он взаимодействует с какими-то неизученными наукой полями, и это изучение может запросто запрограммировать клетки организма на выздоровление. Артефакты во вселенной сталкера еще почти не изучены учеными и официальной наукой. Однако всем опытным сталкерам известно, что каждый артефакт по-своему влияет на организм человека, и даже недолгое ношение любого артефакта близко к телу может привести к очень сильным и странным мутациям. Именно поэтому сталкеры стараются лишний раз не трогать и не носить артефакты, и сразу продавать их после находки. I'm Nick Newman, and I'm a StreamYard user. For the last 6 years, I've been live streaming consistently to YouTube and Facebook and everywhere else on the internet that would have me. And during that time, I've had the opportunity to use pretty much all the live streaming software that's available. Once I discovered StreamYard and found how easy it is, I was sold right out of the gate.
Сотрудники для тех, кто развивает бизнес. Для тех, кому важна скорость найма. Для тех, кто ценит просто... Ну, наоборот, да. Наоборот, да. Мне же это не надо, в принципе. Да, да. Ну, посмотри. Ну, надо совет получить. Welcome back to Hardware Unboxed. Today I'm updating my top 5 best CPU list, and although I updated it just 4 months ago now, a lot has changed since then. We've had the release of Intel's new 11th Gen Core series, and perhaps more importantly, they slashed prices of the previous 10th Gen series. Meanwhile, AMD has continued to struggle with supply, and with none of those highly anticipated non-X Zen 3 processors in sight, they're competing pretty poorly in terms of value right now, especially with those discounted 10th gen parts that I mentioned a moment ago. Still, despite all of that, their sales haven't really been affected that much, at least as far as we can tell. Anyway, there's a lot to go over, so let's get into it. And as usual, I'll start with the most affordable options and then work our way up. Historically, the best value entry-level CPUs have cost around $100 US, and that's still mostly true today, though, of course, as with all things in 2021, pricing can be a bit screwy. Take our current and previous pick for this category, pricing of the Intel Core i3-10100, it can vary quite drastically. It's still possible to find it in stock for around $125 US, which is why I'm still recommending it, but a lot of retailers have it for around $150 to $170 US, and at that price I don't recommend it. And then the F SKU, which should be cheaper, makes no sense because the best pricing I could find for it was $145 US. The pricing of the 10100 really is all over the place. At B&H, for example, they have it in stock for $125 US, but prices at Newegg.com start at $160 US with a third-party seller, and then $170 US over at Amazon. At these prices, as I said, you're basically knocking on the door of Core i5 because the best pricing I could find for it was $145 US. The pricing of the 10100 really is all over the place. At B&H, for example, they have it in stock for $125 US, but prices at Newegg.com start at $160 US with a third-party seller, and then $170 US over at Amazon.
At these prices, as I said, you're basically knocking on the door of Core i5 parts. At that point, the 10100 makes no sense. So if you can land the 10100 for under $130 US, then I think it's a good value option. Above that, though, you should start considering something like the Core i5 10400. An alternative option at this price point would be the Ryzen 3 3200G, though it is only a 4-core, 4-thread part, and at $130 US, it's not super compelling and certainly not as good as the Core i3 10100. But in the absence of the Core i3 part, this really is one of the best CPUs priced near $100 US. There's also the 4-core, 8-thread Ryzen 5 3400G, but it's currently out of stock ever I checked. But at around $170 US, you'd again be better off with the 10th gen Core i5 part, which we'll look at in a moment. The same applies for the Ryzen 5 1600 at $175 US and the Ryzen 5 3500X at $190 US. As for the Ryzen 5 3200G, the only advantage it enjoys over the Core i3 10100 is the AM4 upgrade path. That is assuming you buy a decent quality board that can handle the higher core count parts. Other than that, strapping the Core i3 10100 on a new B560 board looks like the way to go for budget shoppers. Back in January, the Ryzen 5 3600 was once again my pick for the best value all-rounder, and this has been the case dating back to 2019. I noted that a good alternative and a close runner-up was the Intel Core i5 10400F, but acknowledged that it was a bit let down by motherboard prices and, of course, the need for a Z series board if you wish to run at memory speeds above DDR4 2666. Since then, the 10400F has plummeted in price from around $180 US to $150 US, while the Ryzen 5 3600 has gone up to $220, at least when you can find it. So the 10400F is the obvious choice of the two, at least when you can find it. So the 10400F is the obvious choice of the two, but sadly it's no longer in stock either, at least for retailers who are selling it at $150. Those who have stock are asking between $180 and $200 US, and at that point you might as well just look at the new 11400 series. As it stands, the Core i5 11400F can be had for $175 US, while the standard version with the integrated graphics is just $10 more. So that's less than the $190 US you'll pay for the Ryzen 5 2600, $220 that you'll pay for the 3600, or $300 that you'll pay for the 5600X, if you can find it. When compared to the $1,000, the Ryzen 5 2600, $220 that you'll pay for the 3600, or $300 that you'll pay for the 5600X, if you can find it. When compared to the 10400F, the 11400F benefits from better memory support. DDR4 3200 is now the stock configuration, though it doesn't really matter given the cheaper B560 boards now support memory overclocking. You also get 20 PCI Express lanes from the CPU, whereas the 10th gen core parts only got 16. And that means the newer CPUs can connect directly to your primary M.2 storage device for even greater performance. Now, Intel motherboards might be around $20 to $30 more, but that's offset by the cheaper CPU pricing. Not to mention the 11400F is fast on the Ryzen 5 3600 across the board, particularly when looking at gaming performance, and that makes it the obvious choice in my opinion. The best high-end gaming CPU pick. This one's been largely dominated by Intel over the years, though the potential for that to change with Zen 3 was certainly real, but has yet to eventuate due to the TSMC 7nm supply constraints. As a result, AMD's 8-core 16-thread Zen 3 part, the 5800X, is coming in at $450 US. And while it is in stock right now, at least at the time making this video, it's not particularly competitive at that price point. That's because Intel's flogging off their previous generation 8-core 16-thread CPUs for under $300 US. The Core i7-10700, for example, can be had for just $280 US, while the SQ model is cheaper again at $265. So whereas you're looking to pay $56 per core with AMD, you'll be paying just $33 per core with Intel, and that's a massive 40% saving.
For those of you wondering, the 11th Gen Core i7 range is pretty weak right now in terms of value, though arguably still better value than what AMD is offering with the Ryzen 7 5800X at $450 US. The 11700 can be had for $340, while the F SKU is actually a little bit more expensive at $350. So not sure how that works. And then we have the 11700K at $390. So still $6 less than the 5800X. That said, to be fair to AMD, the 5800X is far more power efficient and is supported by the superior AM4 platform, but again, neither are good value right now. There's really no alternative from AMD. The previous generation Zen 2 processors, which still use the 7nm process, are selling at their introductory price. So the Ryzen 7 3700X is $310 US, and the Ryzen 9 3900X is $550 US. And in my opinion, both should be avoided at those prices. If you've got more money to spend, the next best option is the Core i9 10900 for $375, or the F SKU version for $350. Again, both are considerably better value than anything you'll get from AMD right now, and worlds better than anything from Intel's new 11th Gen Core i9 series. As an example, the 11900 costs $550. The F SKU is only slightly cheaper at $520. The 11900KF is $540. And the 11900K is an embarrassing $620 US. So a hard pass on all of those options. So the best high-end desktop CPUs for gaming right now are either the Core i7 10700 or the Core i9 10900 and their F SKU variants. Шиза просто у тебя, шиза твоя. Folge. Welcome back to Hard Right Box. Today I'm updating my top 5 best CPUs list, as it has been a little over 6 months now since I last made an update. Naturally though, I have been holding off in the hope that AMD would release more Ryzen 5000 series CPUs, mainly the non-X models, and I also hoped that a Ну, наверное, да, понимаешь. Я тебе не буду уже это говорить, просто ты спрятанно. Пишите код, Tabney ускоряет процесс написания кода. Наверное, нет, ладно. Это мне должно это понять, да. What is the Я best не понимаю gaming тогда, зачем CPU? надо родиться женщиной, чтобы муж, да, чтобы не герой, чтобы, да, то есть, чтобы, то есть, все правильно получается, да, нет? Ну, объясни мне тогда, да. Смысл, нет, биологически, это просто у меня, как бы, недостаток у меня чего-то, да, понимаю. Да. Наверное, вот я тебе еще раз тогда говорю, количество детей, все больше, все остальное подделка, как бы, да, все остальное просто ложь, да, на которую ты повелась, как бы осознанно, потому что ты злая, просто, типа того, да. Ну, это опять как это может получается. Просто так проще, чем настоящую жизнь. Я не знаю. Ладно, да. Вот я тоже так говорю. Ну, ладно, это для замужних.
понизить. Ну, тогда Маша, скажи, подожди, а как бы зачем это, значит, процесс должен заканчиваться, и детьми обязательно должен заканчиваться, вот, и все разговаривают. И все, и никаких broken hearts, все нормально, все на своих местах, да. И как, что там, да, то есть эти, да, вот и все, и вот и все, точка, вопросы есть. Да, он у тебя так говорит. Да, ну нахера это, у тебя что лишнее, иди лучше, да. Смотри, у тебя будет тройная зарплата, там, четверная, но он про себя так говорил, да. Он про тебя думает, да. Нет, он этого не имел в виду. Нет, понимаю. Короче, представь себе, что у тебя есть заработок такой, вот ты сейчас зарабатываешь что-то, нулик допиши к этому. Тебе нужна еще эта девушка? Теперь сходи, вот так вот, теперь, тебе нулик дописал, месяц такой жизнью пожил, и как бы, да, и пока, и сходил, наверное, в магазин, там что-нибудь, одежду прикупил, или там что-нибудь арендовал, лимузин, короче, и ты такой, понимаешь, короче, то есть это, то есть, да, то есть, это все знают, это каждый, это все понятно. Вот, следовательно говоря, так что давай не будем, ладно? Просто ты вот этим про это говоришь, да. Я ваши любви, как бы, бюджетные, я все понимаю, да. Вот и не надо брать тогда в телевизор. Нет, Советский Союз, это надувная реку, понимаешь? Тут люди ничего не делали целый, вот как война прошла, где-то годов 60, ты вообще ничего не понимаешь, что понимаешь? И, ну, и все закончилось как оно, ну, чего так нормально. Я просто к чему говорю, то есть страна без денег, да, ну, или сна, там, это не важно. Я тебе говорю, это не та ориентируйся, да. Ориентируйся на себя как на мужскую особь. Да. Женщину надо крыть, ну, либо одно из двух. Либо ты ее беременеешь, тогда ты ее по-женски побеждаешь точно. Либо ты ее, да, понимаешь. Либо ты ее, да. Либо ты завоевываешь, начинаешь зарабатывать деньги, начинаешь реализовываться, и тогда, как бы, она с тебя начинает либо держаться там, да, либо, ну, скорее всего, так, либо сама начинает тебя держать, и сама я сама себе пойду заработаю там. А, вот так, что ли, строится, да, понятно. Добрый очень. Но меня это не касается. В любом случае ты как мужик побеждаешь. И в этом случае ты хорошее доброе дело делаешь и беременеешь. Понимаешь? Да, тогда ты да, понимаешь. Но она, ну, просто нет, понимаешь. Ну, то есть, еще не факт, если это не твоя жена, супруга, там, или что-то, да, еще не факт, что ты захочешь, если уже жена, то девушку найдешь. Эргономичнее будет просто уже с собой, потому что женское, оно везде женское. Да. Просто к нему еще присобачен характер какой-то. Это не лучший вариант, понимаешь? А женская это такая там тайна есть сила, да, понимаешь? То есть, тем более, если она твоя жена. Это не смешно, я вот. А если нет жены, то нахер тебе это, если он я понял. Да. Я тебе говорю, да, понял. Да. Нет, зачем? Ну да. Она раскрывается, как это, да, понимаю. Да, ладно. Да. Ладно. It's a big question, but what does it even mean? Is it the best processor? Is it the one that's the most affordable? Does it give you the most amount of frames per second? If you're feeling a little bit confused, then I honestly don't blame you, because it is a very daunting situation, and depending on who you ask, you're going to get different answers. So what we're doing here today is gathering 4 of the very best gaming CPUs that are completely modern and that you can actually buy right now. But ultimately, we're going to be looking at performance. What differences do these make to the games that you actually want to play, and ultimately what is going to be the right decision for you. So buckle your seatbelts, it's going to be one heck of an informative ride. Stay tuned after a short word from this video's sponsor. Are you ready for the next generation of PC gaming? Seagate's hosting a global gaming event on the 24th of June, and it's one you'll not want to miss. You'll get to see firsthand the future of PCIe Generation 4 storage, GPUs, cooling tech, and much, much more. I honestly can't wait. We've been hearing from the likes of CD Projekt Red, AMD, Razer, and MSI. It's going to be huge. So set yourself a reminder with that link down below, put your feet up, and then enjoy the very best that PC gaming has to offer. So okay then, you've probably heard the term gaming CPU before, but what do we actually mean? Well, realistically, there's nothing special about a gaming CPU. It is just a computer processor. The way they earn this gaming term, however, is pretty much just all about price performance, because as a gamer, we want to spend as much money as possible on the graphics cards.
And in theory, we want to spend as little on the processor as possible, because ultimately this isn't going to net us really high frame rates, whereas the graphics card normally is. However, on the contrary, if you don't spend enough on your processor, then what will happen is that your lovely graphics card won't actually be able to work to its full potential. You might be sitting at 60, 70, 80% GPU utilization, and you'll find that you've quite literally got lost FPS sitting on the table. This is what's known as CPU bottlenecking, and where possible, it's something you want to try to avoid. Don't get me wrong, you are always going to have a bottleneck in your system. You're pretty much working with the lowest common denominator. You want to make sure that you're pretty much matching the graphics card with the CPU, not only for today, but so if you want to upgrade in the future, you're not having to upgrade everything just to get more performance. Let us introduce all of the CPUs in our test, which quite by chance actually is half Intel and half Ryzen. How about that for neutrality? At the lower end, and the cheapest chip they actually have in our test here today, this is the Core i5-11400F. And that F is actually really important because it means that this doesn't have any form of integrated graphics inside it, which might sound like a bad thing, but actually all it means is that you're going to save around about 20, 30 pounds on your processor. The i5 is a 6-core chip, which obviously isn't the save around about integrated graphics inside it, which might sound like a bad thing, but actually all it means is that you're going to save around about 20, 30 pounds on your processor. The i5 is a 6-core chip, which obviously isn't the highest that you can get right now, but for a gaming PC, it's pretty much all you really need at the moment. Stepping up a tad, we do actually have to move over to Team Red. Here we have the Ryzen 5 5600X, but it is still 6 cores, which could be limiting in certain titles, and ultimately because this costs you more money, is this actually going to translate into better real-world performance? Remember, that is cash that you could spend on a better graphics card. Moving on to option 3 and going back to Intel, this is the Core i7-11700F. And to me, this is an incredibly exciting CPU and one that I would strongly consider buying for my own personal gaming rig. And the reason is because this now has 8 cores, yet it's not actually that much more expensive than a 5600X. But what if you're not willing to give anything up? What if you want it all? What if you're greedy? Then you're going to want to grab one of these, the Ryzen 7 5800X. 8 cores is more than the average gamer will ever need. You get that perfect blend of strong single-core performance for gaming with maybe a little bit extra longevity. Obviously, you can spend even more on a CPU if you like, and it would still be a good gaming CPU. The Ryzen 5900X, for instance, is a great option, but if you are looking to build a dedicated gaming PC, then one of these is probably going to be your best bet. Пишите код, Tabname ускоряет процесс написания кода. С помощью искусственного интеллекта Tabname looking to build a dedicated gaming PC, then one of these is probably going to be your best bet. To assess exactly how good these CPUs are, we've grabbed the latest 3080 Ti from NVIDIA as pretty much a worst case scenario. Obviously, most people are not buying this, but of course, we're trying to expose any limitations with the CPUs, so we need as much GPU horsepower as possible to essentially take that out of the equation. We will, of course, be using 2 different systems as we need 2 separate motherboards, one for Intel and one for AMD. We will be using the same memory for each system, though, as we want to keep things as fair as possible. We're using 16 gigabytes at 3600 megahertz. We'll start with the low end and work our way up. So this is the i5-11400F. Don't discount him. Just because he is the cheapest of the bunch doesn't mean the performance in certain titles isn't going to be the same as the others. I think there are going to be some surprise results here. To make sure that it is a fair test, we'll turn XMP on and make sure that resizable bar is enabled for all of our graphics cards and all of our CPUs. Resize, would help if I can spell, resize bar support enabled. We will, of course, use the latest graphics card driver for all of our graphics cards. In terms of the games that we'll be testing, we've got Apex Legends, Modern Warfare, Warzone, Shadow of the Tomb Raider, and of course, Cyberpunk with some RTX effects. We're going to start with everybody's favorite game, Shadow of the Tomb Raider, not because it's the most fun thing in the world, but because it is the most scientific. This is a proper benchmark. It runs from start to finish. And in theory, if you're going to get any variance, this is the thing that's going to be the least reduced. So currently we've got 94 FPS with a 3080 Ti with a CPU that costs around about £150. And in terms of bottlenecking, we're not seeing any. And in fact, it does actually say here we're 99% GPU bound. So if you spent a load more money on a 5800X, you probably wouldn't see any difference. But don't get too excited, as we turn it down to 1440p and 1080p,
I have a strong feeling that that figure is going to change. Oh, there's so much benchmarking to do. You guys are so lucky. You're about to be given the information in the next few minutes. I've got to wait here for the next few hours. But I'm not complaining. I'm British. We never do that. Here we go. More figures. More figures. We love figures. What are we going to see? GPU bound 40%. So there you go. It only took 1440p to topple the 3080 and the 11400F. It wasn't ever going to be a combination most people would go for, I hope, but it's interesting nonetheless. Place your bets now. Don't cheat. Let me know down in the comment section below how GPU bound is this going to be at 1080p. If I was to bet, I'd say Наоборот, значит, да. Не знаю, смейся, говорить будет. Да. Ага, да, понятно. Ну, наоборот. Ну, у меня для задач, под задачами, понимаешь, под задачами. Наоборот, да, да.
Здоровья, здоровья.